আজকে আমাদের টপিক হলো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। ইন্টারেস্টিং। Center of gravity is the point through which the entire weight of a body appears to act. Terms গুলো দেখো তো guys, this is actually an answer to a 2-mark question. Can you identify কোন কোন পয়েন্টে আমাকে মার্ক দিবে? Center of gravity is the point through which, center of gravity একটা পয়েন্ট হয় through which the entire weight of a body appears to act. সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি যদি একটা পয়েন্ট হিসেবে কনসিডার করি তাহলে দুইটা পয়েন্টের উপর বেস করে আমার মার্কটা, একটা হলো এন্টায়ার ওয়েট আর একটা হলো অ্যাপিয়ার্স টু অ্যাক্ট। গাইস দেখতেছো? তাহলে আমি যদি একটা ব্লক নেই, and if I place this block over here, এই পয়েন্ট থেকে আমি ধরলাম ওর ওয়েট অ্যাক্ট করে, এরকম ডায়াগ্রাম আমরা অনেক দেখছি। আচ্ছা, এই যে পয়েন্টটার থেকে it appears as though the whole weight is acting, a point take, what do we call it? This is what you call center of gravity. নোটিস করছো? অনেকেই আইসি ভুলে এই জায়গায় লিখে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। would that be the right thing to do? তুমি যদি এই জায়গায় মার্ক করো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, এভরিওয়ান গাইস, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি হলো যেই পয়েন্ট থেকে অ্যাক্ট করে, আর অ্যাক্ট যে করতেছে এরোটা তো আমার ওয়েট। তুমি কি এরোর নাম সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি দিতে পারবা? অফকোর্স নট, এরোটা ইজ মাই ওয়েট। গাইস সবাই অ্যাবসলিউটলি ক্লিয়ার? জি স্যার বলেন। সেন্টার স্পেলিং ভুল হলে মার্কস কাটবে না? বুঝি নাই স্যার। স্যার সেন্টার স্পেলিং ভুল হলে কি মার্কস কাটবে? Yes, mark কাটবে, absolutely right. Center spelling ভুল হলে definitely mark কাটবে। Good question, because center is the key word here. অনেকেই কিন্তু আমি দেখি আমার ক্লাস টেস্টে বলো বা মকে বলো CENTER লিখে ফেলে। সেন্টার হলো আমেরিকান স্পেলিং, বাট when it comes to তোমরা যে স্পেসিফিকেশনে পড়াশোনা করতেছো, that is the British কারিকুলাম, সেখানে সেন্টার স্পেলিং হলো CENTRE। সবাই বুঝছো কি বললাম? Yes, sir. Okay, so this is center of gravity. Okay, এখন আমি যদি তোমাকে বলি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ডিফারেন্ট বডির কিরকম হয়, এটা তো ডেফিনিশন আছে গাইজ, এটা একটু কপি করতে হবে, এটা লেকচারে নাই গাইজ। টপিকের নাম দাও সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, একটু কপি করতে হবে প্লিজ। টপিকের নাম দাও সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এন্ড ইউ হ্যাভ টু কপি দিস। ডান? শেষ হলে বলো। এখনো দেখতেছি অনেকের ক্যামেরা বন্ধ। I have to remove you from the class, guys. Switch on your cameras. Everyone switch on your cameras. Done, guys? কপি করা শেষ সবার? Done, sir. ওকে, গ্রেট। নেক্সট আসি, এই পার্টটা কপি করে রাখো। তারপর আসতেছি দুইটা পয়েন্ট আরো। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি অফ এ ইউনিফর্ম body lies in its geometric center, or center of gravity of a non-uniform body lies near the end
with greater mass. I know এই জিনিসটা একটু টাফ লাগতেছে দেখতে, it's fine, I'll show this. Excuse me for a minute, minute না 30 সেকেন্ড, ওই যে আমার খাবার আসছে একটু চালডাল থেকে। Guys, can you all tell me এই কনটেক্সটে ইউনিফর্ম বডি বলতে এক্স্যাক্টলি আমরা কি বুঝি? এনি আইডিয়াস? হোয়াট এক্স্যাক্টলি ডু ইউ মিন বাই ইউনিফর্ম বডি? যা মাথায় আসে। What do you say? না 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 না, ওয়েট চেঞ্জ হচ্ছে না বা ইউনিফর্ম মোশন বলতেছে ইউনিফর্ম মোশন আর ইউনিফর্ম বডি না। হ্যাঁ জিরো, আরে না আমি বলতেছি নোটিস করে দেখো, ইউনিফর্ম বডি বলতে এক্স্যাক্টলি কি বুঝি? I'll draw a few uniform bodies here, আমার মনে হয় তখন তোমরা ক্লিয়ারলি দেখতে পারবা। এখানে আমি স্প্লিট করে নেই আমার স্ক্রিনটা, এই সাইডে দেখবো আমরা ইউনিফর্ম বডিজ, আর এই সাইডে দেখবো আমরা symmetrical shape. Symmetrical, not really. আমি এক্সপ্লেন করতেছি। ইউনিফর্ম বডির ডেফিনেশন হলো এটা থ্রুআউট দ্য লেন্থ ইট হ্যাজ আ কনস্ট্যান্ট ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এক্সামে জীবনও আসবে না এটা, প্লিজ ডোন্ট ওয়ারি, দেখলে ইউল গেট দ্য আইডিয়া যে এক্স্যাক্টলি ইউনিফর্ম বলতে আমরা কি বুঝি। এটা দেখাচ্ছি শুধুমাত্র because I want to introduce a concept for all of you. আমি জাস্ট একটা জিনিস তোমাদের কাছে ইন্ট্রোডিউস করতে চাচ্ছি, সেটার জন্য এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি বলতেছি, ইউনিফর্ম নন ইউনিফর্ম নিয়ে ডিসকাস করতেছি, and that term is ক্রস সেকশনাল এরিয়া। এটা আমার পরে অনেক কাজে লাগবে, এজন্য আমি এখন একটু এই টার্মটা শিখে রাখতে যাচ্ছি। Guys, do you all understand the meaning of the term cross sectional area? Guys, সবাইকে আমরা ক্রস সেকশনাল এরিয়া টার্মটার মানে বুঝি? নো স্যার। আচ্ছা, নো প্রবলেম, দেখা দিচ্ছি, রিল্যাক্স। আমি ক্রস সেকশনাল এরিয়ার মানে বুঝাই দিচ্ছি, ডোন্ট ওয়ারি অ্যাবাউট ইট। ওকে, আমি যদি সাইড থেকে না দেখে এই যে ভিউতে দেখতেছি, এই যে ভিউতে আমরা সবাই এই অবজেক্টটাকে দেখতেছি, এটা তো আমরা সাইড থেকে দেখতেছি। সাইড থেকে না দেখে আমি যদি লেটস সে এই জায়গা থেকে দেখি, সাইড থেকে না দেখে what if I want to view it from this position, এই জায়গা থেকে দেখি, তখন তোমার চোখে শেপটা কি লাগবে? গাইস নোটিস করে দেখি, আমি যদি সাইড থেকে এই ফেসে না দেখে এই এন্ড থেকে দেখি, if I view it from this end, তখন তোমার চোখে এটাকে কোন শেপ মনে হবে? গাইস ক্যান ইউ টেল মি? সার্কেল। সিলিন্ডার। সার্কেল। সার্কেল লাগবে, একটা সার্কেল। তো আমার চোখে this would look like a circle, and this is what we call the cross sectional area. আমি যদি এটাকে এভাবে কাটতে থাকি,
if I keep on cutting this straight করে of course প্রত্যেক কাটার পরে আমি কোন শেপ পাবো দেখো তো if I keep on cutting it এখানে যদি এই সাইডটাকে এভাবে এন্ড থেকে দেখি প্রত্যেকবার কাটার পরে Circle. ইনফ্যাক্ট প্রত্যেকবার কাটার পরে এই সার্কেলটার এরিয়া কি থাকবে আমার সেম না আমি যদি কেটেও ফেলি কাটার পরেও আমার সার্কেলটার এরিয়া কি থাকবে সেম গাইস রিলেট করতে পারছো ওকে so this is what we call a constant cross sectional area এই জায়গায় যে ক্রস সেকশনাল এরিয়া আমি ভিতরে যে কোনো পার্টে যাই I'll have the same cross sectional area and that's what makes this a uniform body guys uniform এর মানে কি বুঝতে পারছো এবার a uniform body has a constant cross sectional area throughout its length পুরা লেন্থ জুড়ে it has a constant cross sectional area তুমি যতবারই কাটো তুমি প্রত্যেকবার সেম এরিয়া পাবা গাইস রিলেট করতে পারছো সবাই এভরিওয়ান Yes, sir. এখন একটা নন ইউনিফর্ম বডি দেখবো এটা খুব অবভিয়াস আমার মনে হয় সবাই রিলেট করতে পারবা টেল মি গাইস তোমরা কি পুল খেলতে দেখছো কখনো পুল খেলে যে মানুষরা হ্যাঁ স্যার আচ্ছা সো when you see the cue stick পুলের কিউ স্টিকটা কি অনেকটা এরকম হয় না guys notice করে দেখি পুলের কিউ স্টিকটা doesn't that look a little bit like this এরকম হয় না একটা Yes, sir. এইবার তুমি কাটো I get it এইবারও যদি তুমি কাটতে থাকো you'll still get circles no doubt about that খেয়াল করে দেখি আমি যদি এবার এই কিউ স্টিকটাকে এভাবে কাটতে থাকি I will still keep on getting circles that's fine given no problem there কাটতে থাকলে আমি সার্কেলসই পাবো কিন্তু নাও ইউ টেল মি এই অবজেক্টটাকে কাটতে থাকলে সার্কেলটার এরিয়ার ভ্যালু আমি যা পাবো অল থ্রু আউট এই কিউ স্টিকটাকে কাটতে থাকলেও কি উইল আই গেট দ্য এক্সাক্ট সেম এরিয়া No. তো আমি এই জায়গায় এরিয়া Greater হবে আস্তে আস্তে। এক্স্যাক্টলি আস্তে আস্তে এদিকে হবে গ্রেটার তার মানে কি থ্রু আউট দ্য লেন্থ this body does not have a constant cross sectional area and that's what makes this non-uniform guys non-uniform মানে কি absolutely clear please আমাকে জিজ্ঞেস করো non-uniform বুঝতে কারো প্রবলেম হচ্ছে নাকি guys absolutely clear yes sir ইয়ান কি খাও একা একা ড্যানিশ বিস্কিট কি খাও স্যার চা খাচ্ছিলাম সর্দি হয়েছিল তো তাই আচ্ছা তাহলে আদা চা খাও হ্যাঁ হ্যাঁ সেটাই আই গেস দেখো ইউনিফর্ম বডি আরেকটা দেখবো let's take a look at another uniform body everyone notice করি আমরা let's take a look at another uniform body আচ্ছা এই ইউনিফর্ম বডিটা let me draw it like this not bad চলে মোটামুটি এই যে একটা আরেকটা ইউনিফর্ম বডি আঁকলাম আচ্ছা গাইস এবার তাকায় দেখি তো এভরিওয়ান প্লিজ লুক এট দা স্ক্রিন গাইস এবারও যদি ওকে আমি এভাবে কাটতে থাকি একে যেভাবে কাটছিলাম আমি যদি এই অবজেক্টটাকে এভাবে কাটতে থাকি প্রত্যেকবার গেস হোয়াট আমি যদি প্রত্যেকবার এভাবে কাটতে থাকি আমি কোন এরিয়া পাবো কি এরিয়া পাবো এভরি টাইম আই কাট ইট which area exactly we'll get this shape প্রত্যেকবার কাটতে থাকলে আমরা এই শেপ পাবো গাইস দেখতে পারতেছো এই যে এই শেপটা পাবো এখন Yes, sir. what is this shape this looks somewhat like a rectangle এ যাই in fact আমি যদি কাটতে কাটতে সামনের দিকে যাই আমার এই rectangle এর এরিয়াটা all throughout this length কোনো চেঞ্জ আসবে no sir no absolutely not that's what makes this again a uniform body guys absolutely clear yes sir okay and finally non uniform এর জন্য we'll look at just another one non uniform এর জন্য আমরা just last এর আরেকটা দেখব
We all know about a pyramid. Right, guys? Yes. আচ্ছা, so আমি যদি একটা পিরামিড আঁকি, পিরামিড আঁকবো কেমনে? হায় হায়। আচ্ছা, ট্রাই করি। পিরামিড যদি এইভাবে পাইছি, কারেক্ট, কেন পারবো না? স্যার নিচ দিয়ে স্কোয়ার রেখে নো ইস্যু, কোনো বিগ ডিল না। দেখা দেখো, আমরা এই শেপের পিরামিড আঁকলাম একটা। ওকে, নাইস। এখন যদি আমি তোমাকে বলি এই পিরামিডটাকে তুমি উপর থেকে কাটতে থাকো, কাটতে কাটতে নিচের দিকে নামো, ইউ টেল মি গাইস, এই পিরামিডকে যদি আমি উপর থেকে কাটতে কাটতে নিচের দিকে আসি, উইল আই গেট the same cross sectional area throughout this length or throughout this height? No. Of course not. আচ্ছা, এখন my suggestion would be look at these two lines. এই দুটো লাইন একটু পড়ো and tell me cross sectional, sorry, uniform বডির জন্য কি হবে আর নন ইউনিফর্ম বডির জন্য কি হবে? Now this is somewhat self explanatory. আমার কিন্তু মনে হয় দেখে এখন ক্লিয়ারলি ফিগার আউট করতে পারা উচিত। সো লেফটের দুইটার জন্য জিওমেট্রিক সেন্টার বলতে আমরা কি বুঝি? জিওমেট্রিক সেন্টার মানে হলো, জিওমেট্রিতে তোমরা দেখছো না যে লেটস সে দিস ইজ আ সিলিন্ডার, সিলিন্ডারের ক্রস সেকশনাল এরিয়া কি আমার দরকার নাই সার্কেল, বাট সিলিন্ডারের সেন্টার যদি আমি চিন্তা করি, সিলিন্ডারের সেন্টার কিভাবে বের করে? অ্যাকচুয়াল সেন্টার ওর এই এন্ডের সার্কেলের সেন্টার থেকে এই এন্ডের সার্কেলের সেন্টার পর্যন্ত একটা লাইন ড্র করবা। এবার এই লেন্থের অর্ধেক পয়েন্টে যেই, এই লেন্থের অর্ধেক পয়েন্টে যে somewhere over here will be my center of gravity, exactly in the middle, একদম ভিতরে, exactly in the middle, this will be the center of gravity, এই পয়েন্টে। গাইস সবাই কি বুঝতে পারছো? এভরিওয়ান? ওকে, সেম কনসেপ্ট যদি এটাতে অ্যাপ্লাই করি, এটাতে কি করব? আমি যদি ওর ডায়াগোনালস গুলা ইয়ে করে দেই, আমি যদি ওর এই ডায়াগোনালস গুলাকে এইভাবে জয়েন করে দেই। গাইস ডু ইউ অল আন্ডারস্ট্যান্ড ডায়াগোনাল? Yes. Yes, sir. এই যে এই এন্ড টু এই এন্ড, তারপরে এই এন্ড টু এই এন্ড যদি আমি এভাবে জয়েন করে দেই, ওকে, তুমি দেখতেই পাচ্ছ সেটা কিন্তু ভিতরে। সো দ্য ইন্টারসেক্টিং পয়েন্ট অফ দ্য ডায়াগোনালস উইল গিভ মি কি দিবে বলো? Center of Center of Center of gravity. gravity. Exactly, center of gravity, একদম জিওমেট্রিক সেন্টারে, মানে এক্স্যাক্টলি ইন দ্য মিডল। ইজি, বাট হিয়ার কামস দ্য ইস্যু। এই যে আমার নন ইউনিফর্ম বডিতে চলে আসলাম আমি, এভরিওয়ান নোটিস করি প্লিজ, এই যে আমরা নন ইউনিফর্ম বডিতে চলে আসলাম, নন ইউনিফর্ম বডিটার আমি যদি লেন্থ মেজার করে দেখি, ইফ আই মেজার দ্য লেন্থ, লেটস সে আমি যদি এই এন্ড থেকে এই এন্ডে মেজার করি লেন্থটা, ডু ইউ থিঙ্ক সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি ওর এক্স্যাক্টলি মিডল হলো এইটা? তার মানে ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কি এই পয়েন্টে হবে? চিন্তা করো, বলো তো, দ্যাট ইজ এক্স্যাক্টলি ইন দ্য মিডল। নো, এই পয়েন্টটা পড়ো, তাহলে আই থিংক ইউল গেট দ্য অ্যান্সার। যেখানে গ্রেটার মাস ওখানে। এক্স্যাক্টলি, তুমি এই পয়েন্ট থেকে, মিডল থেকে চিন্তা করি আমরা, গাইস নোটিস করে দেখি, আমি যদি মিডল থেকে কনসিডার করি, এটা আমার মিডল, এই মিডল থেকে কোন দিকে যাব? সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা কি স্লাইটলি শিফটেড টু দ্য লেফট হবে নাকি Right. টু দ্য রাইট? অফ কোর্স স্লাইটলি শিফটেড টু দ্য রাইট, অফ কোর্স রাইটের দিকে হবে একটু। এন্ড গেস ওয়াই? কিসের জন্য স্লাইটলি শিফটেড টু দ্য রাইট? টেল মি গাইস। ওয়েট যেখানে Greater বেশি mass. ওখানে। Yes, sir. ওইদিকে Because এই সাইডটাতে it has greater mass, so this will be the center of gravity. Guys, দেখো তো absolutely clear নাকি এই পার্টটা? Everyone? স্যার একদম ওই সাইডে না কেন? একদম ওই সাইডে না মানে কি? তুমি এই এন্ডে বলতেছো? হ্যাঁ স্যার। আচ্ছা, how about this? How do you know that this is the center of gravity?
আগে আমাকে এই কোশ্চেনের অ্যান্সার দাও। এই যে আমি বললাম এটা, হাউ ডু ইউ নো দ্যাট দিস ইজ দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, হাউ উড ইউ নো, অর তুমি সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি তুমি এস্টিমেট করলা, বাট হাউ উড ইউ ডিটারমাইন দ্যাট দিস ইজ ইনডিড দ্য সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি? ক্যান এনিওয়ান টেল মি? ট্রাই, কোনো অসুবিধা নাই। How would you determine that this is indeed the center of gravity? কিভাবে ডিটারমাইন করবা? Any ideas? Any guesses? যেখানে ফোর্স বেশি, ওখানে সরি যেখানে মাস বেশি ফোর্স বেশি হবে তো ডিটারমাইন করবা কিভাবে? এক্স্যাক্টলি কোন পয়েন্টে আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি, সেটা তো আর এটা বলতেছি, সেটা ডিটারমাইন করা যায় খুব ইজি। এক্সপেরিমেন্ট করতে হবে। আমি বলি, you Sir. have- জি স্যার। স্যার ব্যালেন্স করে Yes, absolutely right. কে বললো এটা? কোন স্যার আমি ইয়ার Yeah, okay, yes, absolutely right. Yes, balance করে, absolutely right. You have to balance it on a pivot. You know what? Let me just show this real quick. আচ্ছা, আমি জানি না তোমরা আমার ইয়ারে দেখতে পাচ্ছ নাকি। আমি যদি আমার ইউকেলেলিটা দেখি, if I look at my ukulele, ইউকেলেলিটা দেখলে, can you identify কোন সাইডটাতে ম্যাচ বেশি হবে? তুমি বলবা আরে এটা আবার একটা কোনো জিজ্ঞেস করার জিনিস ছিল নাকি, এই ইউকেলেলি এত দেখে মনে হচ্ছে যে এই সাইডটাতে ম্যাচ বেশি হবে, বাট গাইস খেয়াল করে দেখো এই জায়গাটা কিন্তু পুরা হলো, whereas এই পার্টটা পুরা সলিড, আর এই পার্টে তোমার কিছু স্টিলের নাটস এন্ড এভরিথিং আছে। তাহলে আর যাই হোক সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কি এই মাঝখানে হবে? নো। কোন দিকে শিফটেড হবে? হোয়াট ডু ইউ থিংক? কোন সাইডে? রাইট সাইড। Side, side. যে জায়গা ওয়েট বেশি এক্স্যাক্টলি, ওয়েট না স্যার, যে জায়গায় ম্যাচ বেশি, যেদিকে ম্যাচ বেশি, যে এন্ডটাতে ম্যাচ বেশি, ম্যাথ সরি সেই এন্ডটাতে শিফটেড হবে। সো লেট মি অ্যাকচুয়ালি ট্রাই এন্ড ব্যালেন্স দা ইউকেলেলি অন মাই ফিঙ্গার, দেখি আমি ব্যালেন্স করতে পারি নাকি। আচ্ছা, আমার ব্যালেন্স যদি করতে হয়, ইট হ্যাজ টু বি ব্যালেন্স সামওয়্যার ওভার, ইয়েস, দুই অ্যাঙ্গেলে ব্যালেন্স করতে হয়। এই পয়েন্টটাতে দেখো তো ব্যালেন্স যে আসে না, দিস ইজ এই জায়গাটাতে, যেটা কার্ভ, এখানে তো ধরার স্কোপ নাই, এর জন্য দুইটা অ্যাঙ্গেল দিতে হয়েছে। দিস ইজ মাই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। এবার কি বুঝতে পারলা? ইয়েস স্যার। Yes, sir. নেক্সট আসি, এন্ড গেস করো, এটা কিন্তু তোমরা নিজেরাই ফিগার আউট করতে পারবা। দিস ওয়ান ইজ প্রিটি অবভিয়াস গাইস। এটা যে পিরামিড নিলাম আমি একটা, এই পিরামিডটার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি তোমার কি মনে হয় কোন দিকে হবে? নিয়ার দ্য টপ অর নিয়ার দ্য বটম? নিয়ার দ্য বটম। এটা খুবই খুবই অবভিয়াস, ডেফিনেটলি হবে নিয়ার দ্য বটম। কিন্তু কেন বটমের দিকে? বিকজ বটমের দিকে ম্যাস আমার বেশি। গাইস ক্লিয়ার? আচ্ছা, এখন তুমি বলবা এই যে একটা টপিক পড়তেছি এটা তো খুব র্যান্ডম আর সব থিওরিতে দেখলাম, কোনো কনটেক্সট দেখলাম না। গাইস এর এক্সেল এর স্পেসিফিকেশনের পুরো জিনিসটাই হলো কনটেক্সট বেসড, যে কোন কনটেক্সটে আমাদের কোশ্চেনস আসে, রাইট? মানে সবসময় 70% কোয়েশ্চেন্স আমাদের একটা কনটেক্সট থেকে আসবে। এরকম what do you mean by center of gravity, theoretical questions খুব কমই আসে, only 30%, পুরো স্পেসিফিকেশনের 30% এরকম theoretical questions আসে। ম্যাক্সিমাম কোশ্চেনই আমার একটা কনটেক্সট থেকে দিবে। ওকে, সো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি আমার লাগে কখন? when do you need center of gravity, or where is the reference যেখানে আমার সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিকে অ্যাড্রেস করতে হবে? can anyone tell me guys? কোন আইডিয়া আছে কারো? center of gravity, বডির আমি বলতেছি center of gravity is linked with stability. guys শুনছো? center of gravity is linked with stability, STABILITY. আচ্ছা, সো একটা বডির স্টেবল নাকি আনস্টেবল সেটা কে ডিটারমাইন করে? দুইটা জিনিস, একটা হলো ওর বেজ এরিয়া, আর একটা হলো ওর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির পজিশন। এটা যদিও আমাদের সিলেবাসে ডাইরেক্টলি নাই, কিন্তু এটার উপর বেস করে ছোটখাটো 1-2 মার্কের কোয়েশ্চেন আসে। যেহেতু কোয়েশ্চেন আসে, উই ক্যানট ইগনোর ইট। লেট মি রাইট দিস ডাউন। গাইস এগুলো কি সব কপি করা শেষ? এভরিওয়ান? ওকে, গ্রেট। তাহলে আমি এখানে তাড়াতাড়ি লিখে দেই। The stability of a body depends on two factors. Key factor guys? Number 1, hello, the base area. Number 2, the position of the center of gravity. Okay, base area ta get address kore nei.
base area এর ব্যাপারে কি দিব the wider the base or the greater the base area the greater will be the stability and finally position of center of gravity কি দেখবো the lower the center of gravity the greater will be the stability guys একটু কপি করে নাও তাড়াতাড়ি Yes, sir. ইয়ান জিজ্ঞেস করছো can you use COG in your exam no তোমার পুরোটা লিখতে হবে গাইস এতটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার সবার আচ্ছা এখন এটা মিনিং কিন্তু বুঝাই নাই দেখো একটা জিনিস তুমি যদি আমার লেকচারের ফরম্যাটটা দেখো আমি এখানে দুটো পয়েন্ট দিলাম এই দুটো পয়েন্টকে এক্সপ্লেইন করলাম ইউজিং দিস ইলাস্ট্রেশন এখানে আমি দুটো পয়েন্ট দিলাম এন্ড ইউ ক্যান গেস এই দুটো পয়েন্টকে আমি এক্সপ্লেইন করব ইউজিং দ্য ইলাস্ট্রেশন যেটা আমি এখন আঁকবো ওকে আগে আমাকে একটা কোশ্চেন আছে দাও লেখা হলে বলো লেট মি নো when you're done let me know when you're done শেষ ওকে গ্রেট নেক্সট দেখি এখন আমি দুইটা ডায়াগ্রাম আঁকবো এই ডায়াগ্রাম তো আঁকতে এখন আমার জান খারাপ হয়ে যাবে আচ্ছা লেট মি ট্রাই আমি স্যার আপনি কি ফ্লাওয়ার ভাস আঁকছেন বুঝি নাই হ্যাঁ ফরওয়ার্ড ওকে গট ইট এটা আমার ওপেনিং একটা ফ্লাওয়ার ভাস আর আরেকটা ডিফারেন্ট ডিজাইনের ফ্লাওয়ার ভাস আঁকি চলবে লেটস কল দিস এ লেটস কল দিস বি এরকম ফ্লাওয়ার ভাসও কিন্তু দেখেছি আমরা রাইট এই যে বি এর মতো দেখছো না গাইস ইয়েস স্যার এখন যদি আমি তোমাকে বলি এ আর বি এর ভিতরে কোনটা বেশি স্টেবল তোমার কি মনে হয় দুইটা পয়েন্টে অ্যানসার করতে হবে আচ্ছা এ বেশি স্টেবল বাকিরা কি বলতেছো এ নাকি বি Definitely 100%. কিভাবে দেখো আর কেন দেখি আমি যদি এর এটা ধরো এর সেন্টার কিন্তু এর সেন্টার
আর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কিন্তু এক না। গেস হোয়াট, এর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কি আরো উপরে হবে নাকি নিচে হবে গাইস? হোয়াট ইউ সে? নিচে। স্যার নিচে। এক্স্যাক্টলি, এর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটিটা এই দিকে, বাট বি এর সেন্টার এখানে, কিন্তু বি এর সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি কোথায় হবে, উপরে নাকি নিচে? স্যার উপরে। উপরে। বেশি উপরে হয়ে গেছে, এদিকে। দিস উইল বি দ্য সেন্টার, লেখা লাগবে না, বাট ইউ নো সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এক। দিস ইজ পয়েন্ট নাম্বার 1। পয়েন্ট নাম্বার 2, ওদের বেজ এরিয়া কম্পেয়ার করি। এর বেজ এরিয়া দেখো আর বি এর বেজ এরিয়া দেখো, which one has wider? Sir, 8 are greater. Exactly, air base area is greater, B এর base area is smaller. So what does that tell you? দুইটা পয়েন্ট গাইজ, এই দুইটা পয়েন্ট লেখা আছে, দুইটা পয়েন্টের এক্সপ্লেনেশনও আছে। The greater the base area, greater will be the stability. Air base area greater, point number 1 checks out. Point number 2, position of center of gravity এর জন্য lower, যত lower হবে stability আরো তত বেশি। That's what makes a more stable figure. Guys দেখো তো 100% clear নাকি? গাইস সবার কি শেষ এটা? তাহলে একটা কাজ করো, এটার উপর একটা হেডিং দিয়ে রাখো। এটার হেডিংটা হবে সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এন্ড স্টেবিলিটি। সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি এন্ড স্টেবিলিটি। শেষ হলে বলো। Done, sir. Done. Okay. আজানটা শেষ হোক, তারপর স্টার্ট করছি, একটু ওয়েট করো। সেলিনা আপু, আমার একটু পানি দাও তো। গাইস সবাই একটু স্ক্রিন নোটিস করো। উইথ দিস উই আর ডান উইথ আমাদের ইউনিট 1। আমি যদি এখন ইউনিট 1 এ ব্যাক করি, একটু দেখে রাখো যে আমরা কি কি শেষ করলাম, কি কি দেখে শেষ করলাম। ফোর্সেস এন্ড পজিশন আমাদের শেষ, ফোর্সেস এন্ড শেপ আমাদের শেষ। ফোর্সেস এন্ড শেপ বেসিক্যালি কি? ক্যান এনিওয়ান টেল মি গাইস? কারো মনে পড়ে ফোর্সেস এন্ড শেপ কোন টপিক ছিল বেসিক্যালি? এনিওয়ান? স্যার গ্রাফ। স্লো মনে নাই? রাইট। তারপরে ফোর্সেস এন্ড মুভমেন্ট, মোমেন্টাম। এই যে আজকে আমরা টার্নিং ইফেক্ট অফ ফোর্সেস শেষ করলাম। উইথ দিস উই আর ডান উইথ ইউনিট 1। আচ্ছা, লেটস ডিসকাস অ্যাবাউট দ্য এক্সাম ডেট। আজকে কয় তারিখ গাইস? 16, রাইট? Yes. Yes. About
আচ্ছা, কালকে দিবা এক্সাম নাকি? স্যার কালকে অলরেডি একটা এক্সাম আছে। আর এক্সাম? স্যার দুইটা আছে, বায়োলজি এন্ড ম্যাথস। আচ্ছা, তাহলে হাউ অ্যাবাউট So next week, বলতেছে নেক্সট Thursday. আচ্ছা ফাইন ফাইন নেক্সট থার্সডে। আজকে একটা থার্সডে তো এক্স্যাক্টলি 1 উইক ফ্রম নাও নেক্সট থার্সডে। নেক্সটটা লেখার দরকার নাই, আমি ডেট বলে দিচ্ছি। আজকে হলো 16th এর পরে হলো 23rd, তাহলে 23rd জুলাই। আর ইয়ে কি থার্সডে? Guys, tell me something. আমার ক্লাস তো হয় তোমার 12টার থেকে 1টা পর্যন্ত। 1টার থেকে 1:30 কি তোমাদের কোনো ক্লাস বা কিছু আছে? এনিওয়ান? নো No, স্যার। sir. তাহলে আমরা যদি 1টার থেকে 1:30 করি, ইজ দ্যাট অলরাইট ফর এভরিওয়ান? তাহলে ক্লাসের টাইমটা ওয়েস্ট করলাম না। Yes, sir. ইয়েস স্যার। তাহলে 1টার থেকে 1:30, 1 to 1:30 PM অফ কোর্স। আর টপিক কি? ইউনিট 1। তার মানে ইউনিট 1 এ যা আছে সব। সব এক্স্যাক্টলি সব ডেফিনেটলি। আম্মু ওদিক দিয়ে বন্ধ করে দিচ্ছে রাত সকালবেলা। ধর আমি একটা ছবি তুলে রাখি। তো এটা কোন ব্যাচ রেতে লিখলাম না। দিস ইজ IGCSE। এখানে পোজ দাও। গাইস কথা বলো না প্লিজ। ক্লাস টেস্ট sir, IGCSE। class done for today. বুঝি না। Sir, মানে আজকের জন্য কি এতটুকু? আজকে Sir, আর কোনো ক্লাস রাখতে হবে না? বুঝতেছি না তোমার কথা স্যার। স্যার আজকের লেকচার কি এতটুকু নাকি জিজ্ঞেস করেছি? না 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 না, কেন? আমি ভালো, কিন্তু এত ভালো না 8 মিনিট আগে ক্লাস শেষ করে দিব। ঠিক আছে, আরো বাকি আছে তো। গাইস কবে বের করো? আজকে আমরা একটু ক্লাসে তো বললাম, লাস্ট মানে শুরুতেই তো বলছি যে আজকে কি করবো এক্স্যাক্টলি। মোমেন্ট শেষ করে উইল গো টু দিস টপিক। মোমেন্টাম আমাদের অনেক আগেই শেষ, মোমেন্টামের অনেক ডিটেলস থেকেই শেষ। আচ্ছা, স্যার বুক থাকলে কি বুক বের করে? বের করা লাগবে না, জাস্ট লুক এট মাই স্ক্রিন। একটু এক্সাম্পল 2 এর দিকে তাকাও তো গাইস। এক্সাম্পল 2 will give you a lot of ideas. আমি একটা ব্রাশ ওয়েট রাখলাম, একটা পিভট নিলাম, but look very closely. This sketch diagram shows a uniform wooden meter rule with a mass of 0.12 kg. এটার mass দেওয়া। A pivot at 40 cm mark supports the rule. 40 cm marking. When a brass weight is placed at 20 cm mark, the ruler just balances in the horizontal position. বলো wait a second. আমি যদি এই এন্ডে একটা brass weight দেই, shouldn't I give something like this over here? ওকে ব্যালেন্স করার জন্য। গাইস নোটিস করে দেখো প্লিজ, কিচ্ছু নাই। তাহলে ইনভিজিবল একটা এন্টিটি এই ব্রাশ। আমি যদি জিজ্ঞেস করি অ্যাবাউট দ্য পিভট, এই ব্রাশটা কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে, অ্যাজ ইন কোন ডাইরেকশনে মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে, ক্লকওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? স্যার আপনি ইন্টারনেট একটু বুঝি না স্যার, আরেকবার। স্যার আপনার কথা ভেঙে ভেঙে আসছে। তাই তোমার ক্যামেরাটা অফ করো তো সবাই প্লিজ। গাইস সুইচ অফ ইওর ক্যামেরাস প্লিজ। গাইস সবাই ক্যামেরা অফ করো। গাইস সুইচ অফ ইওর ক্যামেরাস প্লিজ।
Yes. Guys, please switch off your cameras. সবাই ক্যামেরা একটু অফ করো। এবার শোনা যায়, দেখো তো এভরিওয়ান। Yes, sir. Clear, sir. এবার ক্লিয়ার আছে? Yes, Yes, sir. sir. কিন্তু explain করার সময় ভেঙে ভেঙে আসে তো। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক আছে, অসুবিধা নাই। এখানে দেখো, নোটিস করো। মাই কোয়েশ্চেন ওয়াজ, এই যে ব্রেস্ট ওয়েট রাখলাম। Sir, screen sharing হচ্ছে না। স্ক্রিন শেয়ারিং হচ্ছে। ওকে ওকে ওকে, এবার দেখো, এই যে ব্রেস্ট ওয়েট রাখলাম আমি এখানে, এই ব্রেস্ট ওয়েটটা কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে অ্যাবাউট দ্য পিভট? গাইস, এই ব্রেস্ট ওয়েটটা কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে অ্যাবাউট দ্য পিভট, ক্লকওয়াইজ নাকি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ? স্যার অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। এক্স্যাক্টলি, ও একটা ডেফিনেটলি অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে। এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, ওয়েট আ সেকেন্ড, তাহলে এই জায়গায় আমার একটা অবজেক্ট লাগবে না টু ক্রিয়েট দ্য ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, টু ব্যালেন্স দ্য হোল থিং আউট? তাহলে এখানে তো কোনো কিচ্ছু নাই, নাথিং ইজ হিয়ার, অ্যাবসলিউটলি নাথিং। তাহলে কিভাবে এই ব্রেস্টওয়েটটা কোনো কিছু ছাড়া ওকে ব্যালেন্স করতেছে? ওকে, হিয়ার ইজ দ্য ক্যাচ গাইস, নোটিস ভেরি ক্লোজলি। এই রুলারটার এইদিকে কিছু নাই, বাট এই পয়েন্টে ইউনিফর্ম বলছে, দেখো কোয়েশ্চেনে যেহেতু ইউনিফর্ম বলছে, মিটার রুল, তার মানে এই পুরাটা 1 মিটার। 1 মিটার মানে এই পার্ট হলো আমার 50 সেন্টিমিটার। দেখতেছো, এই পয়েন্টটা ইউনিফর্ম রুল হইলে জিওমেট্রিক সেন্টারে গেস করো এই জায়গায় কি হবে রুলারটার? মিডল মানে না, সেন্টার অফ সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি। এক্স্যাক্টলি, রুলারটা। গাইস, ক্যামেরাটা একটু অফ রাখো তো সবাই, লাইন একটু ডিস্টার্ব করতেছো, ক্যামেরাটা সব অফ রাখো একটু প্লিজ। গাইস, প্লিজ সুইচ অফ ইউর ক্যামেরাস। দেখতেছো এবার? Yes, sir. ওকে, দেখো এবার অনেক বেটার। ওকে, সো এই সেন্টার অফ গ্র্যাভিটি থেকে ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং এখানে তো কিছু নাই। ওয়েল, দেয়ার ইজ সামথিং, এন্ড হোয়াট ইজ ইট? It is the ruler's weight acting from the center of gravity that is balancing the anti-clockwise moment produced by this breast weight. দেখো, দেখতে ম্যাজিক্যাল মনে হবে একটা, যে কিচ্ছু নাই তারপরে কিভাবে ব্যালেন্সড হচ্ছে। লেট মি জাস্ট ট্রাই এন্ড শো দিস রিয়েল কুইক। আমার কাছে সলিড রুলার হইলে আরো ভালোভাবে দেখাতে পারতাম। আনফরচুনেটলি আই ডোন্ট হ্যাভ আ সলিড রুলার, আই হ্যাভ টু সেটেল ফর দিস। আচ্ছা, সো নোটিস করে দেখো, আমি রুলারটাকে এখানে ব্যালেন্স করলাম, দ্যাটস ফাইন, নো ইস্যু। গাইস, দেখতেছো সবাই, এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, এখন ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, Yes. আমি যদি ওকে 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 ইটস ফাইন, দেখো, ইউ মাস্ট বি ওয়ান্ডারিং, আমি যদি এই এন্ডে একটা ব্যাটারি দেই তাহলে তো পড়ে যাবে। আমি এই এন্ডে একটা স্যার ব্যাটারি, এখনো না কথা কেটে কেটে আসছে। আচ্ছা একটু ওয়েট করে 1 সেকেন্ড। Is it better now? আমার আর 1 মিনিট, জাস্ট 1 মিনিট। হ্যালো, দাঁড়াও, পুরো ফ্রিজ হয়ে গেছে। ওয়েট করো একটু, আমি হটস্পটে কানেক্ট করি, পার্সোনাল হটস্পট। স্যার এখন দাঁড়াও, আমি হটস্পটে কানেক্ট করছি, একটু ওয়েট করো। লেট মি কানেক্ট টু দ্য হটস্পট। না, চ্যাট করা লাগবে না। এবার ঠিক আছে গাইস? হ্যাঁ, স্যার, পারফেক্ট। Yes, এই যে sir. হ্যাঁ, পারফেক্ট তো হবেই, ডেটা ইউজ করতেছি হটস্পট দিয়ে। আসলে এটা সব জিপি ষড়যন্ত্র, ও চায় আমি খালি ডেটা কিনি। এনিওয়ে, এবার নোটিস করে দেখো, এই যে আমার রুলার, আমি যদি এই এন্ডে একটা ব্যাটারি রাখি, অফকোর্স কোনো ভাই ব্যালেন্স হবে না, বিকজ আমার হাত এখন সেন্টার অফ গ্র্যাভিটির উপরে। সো হোয়াট আই ডু ইজ আই জাস্ট শিফট মাই পিভট ওভার হিয়ার। আমি পিভটটাকে শিফট করতেছি, শিফট করতে করতে এমন একটা পজিশনে আনলাম যখন ইউ ক্যান সি যে এই এন্ডে
কিন্তু আর কিছু নাই, কিচ্ছু ছাড়াই ব্যাটারিটাকে ব্যালেন্স করতেছে। গাইস সবাই কি দেখতে পারতেছো এভরিওয়ান? Yes, sir. ওকে, Yes, sir. ইফ আই আস্ক ইউ হু ইজ ইট, দেখো তোমাদের কনটেক্সট থেকে ব্যাটারিটার ওয়েটটা কোন মোমেন্ট ক্রিয়েট করতেছে গাইস? রাইট অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ, ফাইন, নো প্রবলেম, অ্যান্টি ক্লকওয়াইজ। তুমি বলবা তাহলে এই জায়গায় তো কিছু একটা দরকার ছিল যে কিনা আমার ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট ক্রিয়েট করবে। গেস হোয়াট ইজ ইট দ্যাটস প্রোডিউসিং দ্য ক্লকওয়াইজ মোমেন্ট? Sir, scalar. Sir, center of gravity. না, সেন্টার অফ গ্র্যাভিটেশন স্কেলার মোমেন্ট, নিজের right, weight. নিজের The answer I was looking for is the weight of the ruler acting from the center of gravity is what is providing the necessary clockwise moment. Guys, এই কনসেপ্টটা 100% ক্লিয়ার সবার? Yes. yes Yes. ওকে, আর আমার কয়েক সেকেন্ড লাগবে। গাইজ ইওর Yes, sir. হোমওয়ার্ক ফর নেক্সট ক্লাস ইজ ইউনিট 1 এর কোশ্চেনটা। তোমার কাছে দেখে মনে হয় অনেক কোশ্চেন গাইজ, ম্যাক্সিমামই এমসিকিউ, 1 মিনিট 2 মিনিট লাগবে, ঠিক আছে? এই ইউনিট 1 এর এই কোশ্চেন 1 2 3 4 চারটা কোশ্চেন, মাত্র চারটা কোশ্চেন, ইউ নিড টু সলভ দিস। গাইজ বুঝতে পারছো? এই যে ইউনিট 1 এর এই যে ইউনিট কোশ্চেনস, যেটা ইউনিট কোশ্চেনস বেসিক্যালি তোমার পুরো ইউনিট 1টা কভার করে। গাইজ সবার কি ক্লিয়ার? yes sir Yes, Okay, sir. great. ঠিক আছে, তাহলে দ্যাটস ইট ফর টুডে। I'll see you guys on Saturday. Okay, Okay, sir. bye bye everyone. Allah Hafiz. Allah Hafiz sir, assalamu alaikum. Walaikum assalam. I love you, sir. Bye bye, sir. Bye bye.